Fala galerinha do canal da Cigar 019, sejam todos bem-vindos a mais um super vídeo, porque nosso bate-papo hoje é com Drew Newman, a quarta geração da família que participa desse super negócio tradicionalíssimo de mais de 100 anos da J.C. Newman. Quer saber tudo isso e algumas cocitas sobre modernidade e redes sociais? Acomode-se sua poltrona e vem com a gente, porque hoje o vídeo está sensacional, som. Mas antes de continuarmos, é claro, diretor, roda aquela vinhetinha para nós. Fala galerinha da Cigar 019, trago novidades da La Casa 1973 aqui para vocês, que é essa case super compacta para você levar seus charutos para onde você quiser. Aqui dentro cabem até 4 charutos, dependendo da bitola, e eu vou mostrar aqui. Tem 3 charutos touro aqui super bem acomodados. Dá só uma olhada, que bacana. Acabamento, como sempre, primoroso. E aqui atrás da bolsinha ainda você pode levar seu cortador também. Então já entre em contato com a La Casa. Para maiores informações, está aparecendo o Instagram deles aqui. E adquira já a sua, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas agora vamos continuar com o vídeo que, ó, tá sensacional. Confere aí. Bom, vinheta rolada, e você está chegando aqui agora ou já é um velho conhecido aqui do canal, mas ainda não se inscreveu? Agora é a hora, porque passamos recentemente de 7.000 inscritos aqui no nosso canal da Cigar 019 e passamos a marca de mais de 500 mil de visualizações em nosso canal. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que sempre acreditaram aqui no nosso trabalho, no nosso projeto. Então, um beijão deste gordinho que vos fala. Mais uma vez, muito obrigado. E já que vocês estão aqui, vou aproveitar e dar uma super dica de acessório para você que está procurando aí um lugarzinho para levar o seu charuto para onde quer que você vá, aí nas suas viagens, enfim. Tenho aqui em mãos este belíssimo Travel Case, umidor de viagem da HIT, recém-chegado aqui ao nosso mercado. Então, se você está procurando uma opção para levar as suas joias para onde quer que você vá, está aqui essa belíssima case de viagem que cabem até 15 charutos, muito legal. Tem uns shorts aqui no nosso canal no YouTube que eu falo um pouco mais sobre esse item aqui. Dá uma olhada lá, eu tenho certeza que você vai gostar e são diversos modelos, tá? Procura aí na sua tabacaria de confiança que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse produto que está chegando agora em nosso mercado, certo? Então, procura lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas continuando aqui no nosso vídeo, vamos chamar o nosso querido Drew Newman para participar dessa super gravação, desse super bate-papo que está sensacional. Confere aí. Hoje temos a honra de ter conosco nosso querido Drew Newman. Nós já conversamos com o Bob Newman, com o Eric Newman e hoje chegou a vez do Drew Newman para a gente fechar essa trinca da família Newman aqui no nosso canal. Vou fazer as perguntas todas em português, tem uma tradução simultânea para ele lá nos Estados Unidos, que ele está em Tampa, na Flórida. Então vai ter essa tradução simultânea e vocês vão acompanhar tudo com legenda bonitinho aqui no nosso canal, certo ou não, diretor? Certíssimo, meu amigo. Então vamos embora que o nosso Drew está ali já nos aguardando. Drew, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar aqui do nosso canal. É uma honra muito grande e eu quero já aproveitar que é uma tradição em nosso canal. Qual foi seu primeiro charuto? Well, my first experience with a cigar goes back to when I was a little kid. I certainly wasn't smoking cigars as a young boy, but I'm member of the 4th generation of our 128-year-old family business. We've been making cigars since 1895. So I've been around cigars, been inside this beautiful factory that's behind me all my life. And so cigars, it's been a part of me. And so my earliest memories involve cigars, either being in the factory, being with my father and grandfather and other relatives. I mean, cigars are part of our family's
blood. É sensacional essa história. Inclusive, eu vou pedir para você fazer um breve resumo dessa linda história que é a J.C. Newman para a gente aqui. Sure. So my great-grandfather, Julius Caesar Newman, came to the United States in 1888 in search for a better life. He was born in Austria-Hungary, spent 6 weeks at sea, coming across the Atlantic Ocean, and landed and settled with his family in Cleveland, Ohio, in the northern part of the Midwest in the United States. And there, he needed to learn a trade. He needed to learn a profession. He needed to get a job. And so he became an apprentice cigar maker, starting at the bottom and working his way up. He learned the art, the craft, the tradition, the history of rolling a beautiful, fine cigar. And then in 1895, he opened his own cigar factory and grew and made it the biggest cigar factory in Cleveland, then in the Midwest, and then decided to move down to Tampa in 1953 and 1954, where we've been ever since, because Tampa is Cigar City, USA. And my great-grandfather passed the business down to my grandfather, Stanford, who passed it down to my father and uncle, Eric and Bobby Newman, who are now passing it down to my cousins and me. But we're a 4-generation, 128-year-old family business, and we're proud to be the oldest cigar company in the United States. Wow. Amazing. Bom, e quero até aproveitar, como já disse anteriormente, seu pai, Eric, já passou por aqui, o Bob já passou por aqui também, e eu quero saber como foi para você quando você descobriu que estava em uma das maiores famílias de charutos que o mundo conhece. For me, cigars have been part of my life my entire life. And the cigar industry is a wonderful community of people, but I think it's pretty small because I feel like we know everybody and have known everybody for generations. And so it's a wonderful community. I feel very blessed and privileged to be in it. And my only goal, our company's only goal, is to continue handcrafting world-class cigars for another 4 generations and another 128 years. E isso é uma coisa muito interessante para a gente aqui, porque por mais que ele se sentiu meio que na obrigação de pertencer a essa indústria, e eu vou perguntar isso para ele. Drill, para você, foi uma pressão muito grande para você estar nesse negócio também, ou foi algo natural? No, it doesn't feel like a lot of pressure. This wonderful business that we're in, the cigar industry, is one that has been passed down from generation to generation for hundreds of years. There's no school for cigars. There's no rule book or textbook or university program for cigars. It's simply a tradition that's been passed down from one person to the next. And so for me, I've been around our family business. I've been around this beautiful cigar factory that's behind me, and I've listened and learned and tried to take in as much information as I can. And although I've been working for our family business since I was a teenager, I've also worked elsewhere too. I'm a lawyer by training, and I worked in Washington, D.C. and New York before coming back full-time here. And so I've had a diversity of experiences and never felt any pressure to join our family business, but I feel very lucky to be here. Perfeito. E, bom, todas as fábricas, todas as marcas, a gente percebe que cada vez mais eles estão cada dia mais presentes, principalmente em mídias sociais, internet. E eu fiquei sabendo pelo pai dele que esse toque de modernidade de redes sociais é uma ideia dele. E eu queria saber de você, Drill, exatamente isso. Conta pra gente quais os desafios de se destacar no meio de tantas e tantas marcas no mercado através da internet e das redes sociais. Sure. So one of my first jobs for our company was creating and running our website, which was back then was cigarfamily.com. In 1996. And before the internet,
cigars were made by manufacturers like ours, sold to retailers and distributors who then sell to consumers. And because of that structure, there was not a connection between consumers and manufacturers. In the 1990s, two things happened in our country. First, Cigar Aficionado magazine came out, and it broke down the wall between consumers and cigar manufacturers. For the first time, it allowed cigar consumers to hear the stories from manufacturers and learn about the families, learn about the factories, learn about the farms directly. It was incredible. And then secondly, the internet did the same thing too. The internet allowed manufacturers like ours to speak to consumers every day, to share information, to get feedback going back and forth. And so that really changed our industry beginning in the 1990s. And I was very pleased to be a part of that. And it was a great way for me to learn as a teenager, learn what cigar consumers wanted, what they liked, what they didn't like, to be able to answer questions and learn about how we make cigars and how we handle these beautiful tobacco leaves. It was a wonderful experience, and it was a very big change for our company and for the cigar industry. Perfeito. É muito interessante ver toda essa evolução, porque mostra a evolução da empresa, por exemplo, da J.C. Newman, nesse caso, em se preocupar com a parte da tecnologia. E a próxima pergunta também é sobre isso. E eu queria saber de você, Drill, como equilibrar modernidade e tecnologia. Existe aí o desafio de ser uma empresa moderna, mas sem perder a tradição. Como é que vocês fazem isso? Well, I think this is an amazing age in so many ways. A great example is that I'm able to speak with you from our historic cigar factory here in Tampa, Florida, and all the way thousands of kilometers away, and you are in Brazil. That's incredible. But behind me, we are hand rolling cigars just like my great grandfather did 100 years ago. The process has not changed at all. It's done by hand, leaf to leaf, and it's just an amazing skill and tradition. And so for me, I'm hopeful that we can use technology like this to speak to you and the cigar enthusiast in Brazil, but at the same time, we don't want to lose this tradition, this art and craft. And so I think technology helps us tell the story better, helps cigar consumers understand the passion, the love, the care, the craft, the hands that go into making a single fine cigar. And so it's a balance, but here we are in this technological age, and we're still making cigars the same way that my great-grandfather did 100 years ago. Isso é muito legal, porque inclusive nós tivemos, inclusive para você aí, tem todas as coberturas aqui da viagem que nós fizemos para Nicarágua, inclusive visitando a J.C. Newman na Nicarágua, que é uma fábrica sensacional, vale a pena conferir. E eu quero aproveitar essa questão ainda tecnológica e perguntar para o Drill o seguinte. Drill, aqui no Brasil, infelizmente, estamos enfrentando bloqueios no Instagram sobre contas de charuto. Tá uma bagunça generalizada, incluindo a conta da J.C. Newman. A sua ainda está tranquila, a American Rolled ainda está bem visível. Mas eu quero saber de você, essa questão, como é que funciona nos Estados Unidos? Existe alguma restrição de alguma plataforma sobre conteúdo de charuto? I think it's first for all of us to acknowledge what we know is true, which is that cigars are enjoyed by adults. They're enjoyed by adults in moderation for relaxation and celebration. And so at the beginning, it's very clear we do not advertise to children. Nobody in our industry does to children. So I think it's very clear that it's a restriction universal that advertising and marketing and telling the story about cigars is directed entirely and exclusively to adults. Aside from that, it's not possible right now on platforms like Facebook or Instagram to advertise cigars to adults, but we can certainly post about them.
share stories, share news, share information. All of that is permissible. We're just very careful to make sure that everything is directed exclusively to adults and does not reach anybody who is under 21 years old. É uma pena que no Brasil a coisa está diferente, e sem mesmo você restringindo menores de 18 anos, que é a idade legal, a maioridade legal aqui, infelizmente eles não veem dessa forma, mas não desistiremos, ficaremos aqui no YouTube enquanto nos permitirem, certo ou não, diretor? Oh, good. We won't give up either. Exactly. E, aliás, falando em redes sociais, esses dias, como temos poucas contas que temos visualizações aqui ainda, American Roller, que é o Drew quem gerencia, postou uma história super interessante, eu queria que ele contasse, e a história dos charutos mais antigos do mundo. Eu quero saber dessa história que é interessantíssima. Yes. Thank you. So here behind me in our historic El Reloj cigar factory in the cigar city of Tampa, Florida, we have turned our factory into a tourist destination. This building is the last traditional cigar factory still operating in the United States. We roll about 60,000 cigars a day here. But before, about 3 years ago, if you came to our factory, we wouldn't let you in. We were not set up for tours and visitors. But because we're the last factory left, still standing and still rolling cigars in the United States, we feel that we have an obligation to share this tradition, to share this craft, to share this history with visitors from all around the United States and all around the world. So we restored this beautiful cigar factory and opened it to the public. We have a cigar museum. We offer guided tours. We have cigar rolling classes. We even have events. Last year we had 22 weddings right behind me in our cigar factory. People love coming here. We had 10,000 visitors in the factory last year. 0 visitors 3 years ago. 10,000 last year. We should get about 15,000 this year. And so there's a great interest in visiting El Reloj, this beautiful cigar factory, just to see how we roll cigars and to see our museum. And last week we opened a brand new exhibit to our cigar museum, and we now have and are showcasing what are the oldest cigars in the world. The cigars that you enjoy, the cigars that we make, are perishable. They're made of natural leaves of tobacco. They won't last more than a few decades. They'll just fall apart. So it's very, very unusual to have very old cigars. It's like an old bottle of wine or an old bottle of whiskey. But we were able to acquire 18 cigars that were rolled in 1857 in Havana. And what happened was, in those days, ships went up and down the east coast of the United States into Latin America to move people, to move things, and it was a regular route. And so one ship happened to stop in Havana in September 1857, took on some passengers, took on some gold, some other cargo, and then it left Havana, heading up towards New York City. But it didn't make it there. A few days later, the ship encountered a hurricane off the coast of South Carolina, and it sank. And down went the ship with tons of gold and other artifacts and these cigars that were bought in Havana. And the cigars stayed at the bottom of the Atlantic Ocean for 134 years before they were brought to the surface and they were restored. And we now have them in our museum. And they are the world's oldest cigars. And we have them because it's a great story, but it also highlights the fact that cigars, again, are the same. We roll them the same way today behind me by hand, just like they were rolled in 1857. So it's a beautiful piece of cigar history that we can now share with cigar enthusiasts from all around the world who visit us here at El Reloj. Wow, nice.
E o Drew, ele falando até um pouquinho de El Reloj, que é uma fábrica linda que um dia eu espero conhecer ainda. Mas ele é um cara que pensa em tantas coisas legais e não é tão, assim, há um pouco tempo atrás, eles lançaram um Lego com a réplica da fábrica e eu queria que o Drew contasse um pouquinho essa história também. Yes, sure, absolutely. I should have brought one with me. It's downstairs, but it's a beautiful replica of our El Reloj factory. So everyone here in Tampa knows this factory because it's made out of red brick. It's 113 years old and has a very distinctive clock tower. And inside of the clock tower is a 1,500-pound bell that rings and it tells its time. It's a beautiful clock. And so it's a very distinctive and important part of our community. And we just created a new Lego set that showcases this factory. It uses 201 Lego pieces to recreate the factory. And it's a great way for us to tell the story about cigars, about our family, our factory, and the cigar city of Tampa. But here's a part that I think you will really like. The person who conceived it, our designer, grew up in Brazil. She is an American, but her family lived in Brazil when she was a child, lived in Sao Paulo, and grew up there and speaks Spanish, speaks Portuguese. And she's been helping us for the past few years restore this beautiful cigar factory, share our story with visitors from around the world. And earlier this year, she came to me and said that she and her mom had this idea. Why don't we create a Lego set to showcase our beautiful factory and our family's history? And so even though we're here in the United States, the origins of this Lego set actually came from people who lived in Brazil and my good friend, our designer, who grew up in your beautiful country. Tá vendo, cara? O Brasil ele vai longe, meu querido diretor. O Brasil ele faz histórias maravilhosas por aí pelo mundo. E ó, vou dar um pequeno spoiler aqui para vocês. Teremos o Lego da J.C. Newman aqui da El Reloj em breve aqui para você que gosta de colecionáveis. Você vai ter oportunidade de ter na sua casa. Aqui é um negócio, você vê imagens aqui. Vocês vão gostar bastante disso. Vai por mim que vocês vão se surpreender. E aí eu queria perguntar para o Drew também. Eu quero saber um pouquinho mais sobre produção. Me impressionou muito a Pensa na Nicarágua, uma estrutura incrível. E a gente sabe que o Quorum é a linha que mais se vende na empresa. Os números deles são astronômicos. Eu queria que o Drew falasse sobre isso. E também um pouquinho da quantidade de produção e funcionários que tem, tanto na Reloj, que ele já comentou alguma coisa, quanto na Pensa da Nicarágua. Warm. So the J.C. Newman Cigar Company has 3 factories where we make cigars. Right behind me here in El Reloj in Tampa, we roll beautiful cigars like this one, which is called the American, which is very special because it is made with all American tobacco and everything from the band to the boxes. It's all made in the United States. We also roll some other cigars on some beautiful antique hand-operated cigar machines on the floor below this one. And we also are partners for 30 plus years with the Arturo Fuente family, and they make our beautiful Diamond Crown line and Cuesta line of luxury cigars at their factory in Santiago in the Dominican Republic. And then in Nicaragua, where you have visited, at our J.C. Newman Pensa cigar factory, we make cigars there, both our Quorum cigars that are sold in bundles, and it's the #1 selling cigar out of Nicaragua, a beautiful, flavorful cigar at a value price. And we also make our Brick House, Prolo de Mar that you're smoking right now, and El Baton, and other cigars there as well. And so we're very fortunate to work with 3 factories in 3 different parts of the world, making a range of cigars that suit every type of consumer taste and preference.
ele falou aqui sobre Cigar Family, que é um projeto que eles têm em conjunto com a Arturo Fuente, a parceria Jason Newman e Arturo Fuente, que é um belíssimo projeto. E eu queria saber do Drill como que funciona isso, se ele tá presente, se ele está envolvido nesse projeto que é fantástico. So, in more than 20 years ago, my father, Eric Newman, and Carlito Fuente decided that we needed to do more to help the people who live near the beautiful Chateau de la Fuente in the Dominican Republic. And so our family and the Fuente family created a foundation, the Cigar Family Charitable Foundation, that has raised money from cigar enthusiasts around the world to build a beautiful set of buildings in a complex to serve these families that live in this beautiful part of the Dominican Republic. So we have a primary school, a secondary school, a technical school, an arts academy, a health clinic, sports facilities, a community center, clean water programs, eyeglass programs, just a holistic set of programs to help these people in need. And so it's a wonderful foundation, a wonderful nonprofit that has done incredible work to help these people in need, all thanks to the generosity of cigar enthusiasts from around the world. É muito interessante para você que tiver a oportunidade de conhecer na República Dominicana, fica ali bem próximo ao Chateau de la Fuente. É um projeto incrível, um projeto lindo. Temos vídeos aqui no canal também que mostram a visita, um pouco desse projeto, que é algo incrível. E a parceria da Jason Newman com a Arturo Fuente é algo impressionante. Se você tiver a oportunidade, tenho certeza que você vai se emocionar, como nós nos emocionamos, de perceber o empenho deles nesse projeto. É algo inacreditável, muito legal mesmo. Thank you. Congrats, this is an amazing project. Wow, incredible. Don't congratulate me. It truly is a project of love for my father and Carlito Fuente. Exatamente. Então é muito legal. Se você tiver a oportunidade, vá, que é incrível demais mesmo. E eu quero aproveitar a presença do Drill aqui, porque vocês sabem que aqui a gente tenta arrancar alguns spoilers, certo, não, diretor? Sempre. Sempre a gente tenta puxar alguma coisinha aqui para ver se tem novidades ou coisas do gênero. Então eu queria saber do Drill se temos algumas novidades sobre o futuro da JC Newman, se podemos esperar coisas novas aí em breve. So I think the future of JC Newman is tied to our past. Our goal, again, is just to do what we've been doing for 128 years. That doesn't mean that we're resting, because cigars have to be perfect every time, and it takes a lot of effort, a lot of focus to make sure that every cigar burns perfectly, tastes perfectly, is perfect in every way. So we work very, very hard to try to make sure that we're making the best cigars possible. As far as the future, we're working to continue building and growing and celebrating the American cigar making tradition here at El Reloj. And so we're expanding our campus. We're starting to grow tobacco here in Tampa as well, and are going to build a barn to house it. We're restoring a beautiful old 113-year-old building across the street from our factory, and it's going to turn it into a hotel and a restaurant and a cigar lounge. On the other side, we're building a park that we're dedicating to the cigar workers of Tampa, who made cigars here since 1886 and made Tampa world famous as Cigar City. And we're working on new blends and new cigars all the time to try to keep this industry and our family business alive and thriving for, hopefully, again, another 4 generations in 128 years. É sensacional. E agora, bom, ele citou uma informação muito legal aqui, diretor. Muito legal. Do outro lado da rua, eles estão reformando um prédio para se transformar em hotel, um lounge. Eu quero saber quando isso vai estar pronto e como é que faz para a gente reservar umas visitas lá na fábrica também. Conta para a gente, Drew. It'll be ready in 2 years, and so it's taking us a long time to restore it and bring it back to life the way it looked 100 years ago. And so in 2 years, for our company's 130th
anniversary. We would love to welcome you and everyone from Brazil to come and visit. But you don't have to wait 2 years to come and see us. Our factory is still here. We're still offering guided tours to our factory and our cigar museum and events and cigar rolling classes, tobacco tasting classes. All of that is still happening now. And so no need to wait until then, but look forward to welcoming you to the Cigar City of Tampa whenever your schedules allow. Perfeito. E como é que faz para fazer essa visita, Drew? Com quem fala? Onde que tem que entrar em contato? So our website is jcnewman.com, and there's a button on the top that says Visit Us that talks about all of our programs and all of our experiences, and we would love to have you come and visit us. Fantástico, fantástico. Então, para você, tá indo para a Flórida ali, Tampa, passou ali em Tampa, entra no site da JC Newman, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer a fábrica. Por ali vocês vão agendar. Inclusive, recentemente, tivemos 3 pessoas que passaram pela fábrica aqui do Brasil. O senhor conhece algumas delas, viu, senhor diretor? O senhor Robson Orsi e mais 2 pessoas ali do convívio dele. 2 pessoas fantásticas passaram pela fábrica e foram recepcionadas pelo nosso querido Drew Newman também. Certo ou não? Good. Thank you. 3 weeks ago, you received 3 people in the Brazil in the factory. One, the visual like Game of Thrones. That's exatamente. Right. Deles, I remember. O visual era exatamente do rapazinho do Game of Thrones. I remember. They seemed to have a great time, and we were very honored and happy to have them. I have a picture with them. Sensacional. Yeah. Ele put it in Instagram, the Robson, that's amazing, man. Amazing. Robson é uma pessoa incrível. Bom, Brazil is such a great country for cigars, not only because of the beautiful tobacco that you grow, but the wonderful community of cigar enthusiasts and cigar lounges and all of you there. And so we love Brazil, and it's a real honor for us to have our cigars sold in your country. When you come to Brazil, my friend. Yes, soon, I hope. I have 2 young children, so I don't travel too much these days, but I would love to come see the farms, see the shops, see the people, have some events, and bring a little bit of Tampa and our family's history to see all of you. Amazing. Muito bom. E como nós falamos aqui no Brasil, esperamos que ele possa vir logo, então, certo, diretor? Com certeza. Drew, eu queria agradecer demais você disponibilizar esse tempo para falar com a gente. Eu sei que sua agenda é super disputada e tenho certeza que esse que é o primeiro de muitos vídeos que ainda vamos gravar sobre JC Newman aqui no Brasil, certo? Absolutely. We would love to continue this conversation. We can show you our cigar rolling. We can introduce you to all the tobaccos that we have here, including some from Brazil, and do a lot more virtual, which is amazing because it helps us share this historic process of rolling cigars that hasn't changed 100 years. So let's do this again soon. Exatamente. Se Deus nos permitir, e os caras que distribuem os vistos lá, né? Os caras que distribuem os vistos lá de liberal nosso, né, diretor? Porque eles não foram muito com a nossa cara, né? Não foram muito com a minha cara, não. Mas, enfim, nós vamos estar presente em breve para conhecer essa fábrica que é sensacional. Drew, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nos vemos em breve. Thank you. Thank you so much. Bom, depois desse super bate-papo, eu só tenho que agradecer você que chegou até aqui no final do vídeo. Não curtiu ainda? Agora é hora. Deixa seu gostinho aí pra nós e faça parte também dessa comunidade super crescente que é a Cigar 019 aqui no YouTube, certo? Nós vamos ficando por aqui. Nos vemos em próximos vídeos aqui no nosso querido YouTube, que é a única plataforma que ainda nos permite fazer conteúdo, que ainda está nos suportando, certo? Um beijo deste gordo e nos fala até a próxima. Tchau!